In this video, we are going to discuss about GE3171 Problem Solving and Python Programming Laboratory, exercise number 7D, to write a Python program to replace the character. It is the syllabus for Regulation 2021, and now we are going to see the 7th exercise, that is implementing programs using strings. In that we are going to see replacing character. First, let's see what is a string. Strings are array of bytes representing Unicode characters. Python does not have a character data type. A single character is simply a string with a length of 1. Square brackets can be used to access elements of the string. A string is a sequence of characters. A character is simply a symbol. English language has 26 characters. A string is a data type used in programs such as integer and floating point unit, but used to represent text rather than numbers. It is comprised of set of characters that can contain spaces and numbers. Now we are going to see what is a replacing character. It is an inbuilt function in Python program language that returns a copy of the string where all the occurrence of a substring are replaced with another substring. If count is not specified, then all occurrence of old substring are replaced with new substring. It returns the copy of the string, that is, it does not change the original string. Now we are going to see the lab manual for Regulation 2021. This is the exercise number 7D. It is implementing replacing character programs using string. This is the aim, algorithm, and this is the program. Now we are going to execute this program. So execute பண்றதுக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா பைத்தான் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கணும். போர்ட்டபிள் பைத்தான் ஏதாவது ஒரு வெர்ஷன் 3.2.5.1 வெர்ஷன் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதுல py scripter portable அப்படிங்கறத நான் யூஸ் பண்றேன். ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு. இதுல டிஃபால்ட்டா சில கோடிங்ஸ் இருக்கும். அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்மளோட கோடிங் டைப் பண்ணிட்டு இதுல கிரீன் கலர்ல ஒரு பட்டன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணி ரன் பண்ணலாம். அப்படி இல்ல அப்படின்னா Ctrl+F9 நம்ம கீபோர்ட்ல யூஸ் பண்ணியும் ரன் பண்ணலாம். இப்ப நான் அதை கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு அவுட்புட் இந்த இடத்துல எனக்கு வந்துருச்சு. இந்த அவுட்புட் எப்படி அப்படின்னா ரீப்ளேசிங் கேரக்டர் அப்படின்னு தான் நமக்கு ப்ரோக்ராமோட கொஸ்டின். சோ என்ன அப்படின்னா நான் ஒரு ஸ்ட்ரிங் கொடுத்திருக்கேன். அந்த ஸ்ட்ரிங்ல ABA அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்திருக்கேன். அந்த ஸ்ட்ரிங்ல ஏங்கிறத நான் என்னவா ரீப்ளேஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா பியா ரீப்ளேஸ் பண்ண போறேன். சோ அந்த ஸ்ட்ரிங்ல என்னெல்லாம் ஏங்கிறது இருக்கோ அந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே எனக்கு பியா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆகணும். சோ பி ஆல்ரெடி சென்டர்ல இருக்கு. சோ ரெண்டு லெஃப்ட் சைடு அண்ட் ரைட் சைடுல ரெண்டு எண்ட்லயுமே ஏ இருக்கு. அது ரெண்டுமே எனக்கு பியா ரீப்ளேஸ் பண்றேன். நான் அதை ஃபைனலா பிரிண்ட் பண்றேன் அப்படின்னா எனக்கு எல்லாமே ஆன்சர் பின்னு தான் இருக்கும். இதே இது பைத்தான் இன்ஸ்டால் பண்ணாம இருக்கிறவங்க ஆன்லைன்ல இதை ரன் பண்ணலாம். சோ அந்த லிங்க் என்ன அப்படின்னா onlinegdb.com. இது ஒரு ஆன்லைன் கம்பைலர். இதுலயும் என்னோட கோடிங்க டைப் பண்ணிட்டு இதுல லாங்குவேஜ் இந்த ரைட் சைட்ல இருக்கும். இதை கிளிக் பண்ணி இதுல பைத்தான் 3 நம்ம சூஸ் பண்ணிட்டு இந்த சைட்ல ரன் அப்படிங்கிறது இருக்கும். இதை கிளிக் பண்ணலாம். அப்படி இல்ல அப்படின்னா நம்மளோட கீபோர்ட்ல F9 பிரஸ் பண்ணாலும் நமக்கு அவுட்புட் வரும். நமக்கு அடியில அவுட்புட் வந்துருச்சு. பிங்கிற அவுட்புட் நமக்கு வந்துருச்சு. இதே அவுட்புட் தான் நம்ம py scripterல எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது நமக்கு இதே தான் அவுட்புட். சேம் அவுட்புட் தான் நம்மளோட லேப் மேனுவல்ல நம்ம கொடுத்திருக்காங்க அவுட்புட். Finally, we have executed GE3171 Problem Solving and Python Programming Laboratory 7D exercise, that is how to replace the character. I hope you have understood. Thank you.